Hi all, welcome to Know Your Chemistry, Junior Scientific Officer Chemical Examiners Laboratory എക്സാമിൻ്റെ ബയോകെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്സ് എക്സാം കോച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഈ വീക്ക് ബയോകെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ്. ഓക്കെ, സോ 4 മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിൽ മെയിനായിട്ടും ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണ്. സോ അതിൽ ബേസിക് ബയോകെമിസ്ട്രി എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി, അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ലൈപ്പിഡ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ്, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്, അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, സ്ട്രക്ചർ, ഫങ്ഷൻസ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ബയോമോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എല്ലാം ഐസൊലേഷൻ, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ്, അതുപോലെ മെയിൻലി പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഡീനാച്ചുറേഷൻ പ്രോസസ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ DNA സീക്വൻസിങ്, പ്രോട്ടിയോം അനാലിസിസ്, ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സിൽ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പി, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്സ്, for example bright field microscope, phase contrast microscope, fluorescent microscope and confocal microscopy, electron microscopy, അതുപോലെ തന്നെ സ്കാനിങ്, TEM scanning electron microscopy and transmission electron microscopy, and different principles and applications of electrophoresis, then PCR techniques, then blotting, western blotting, southern blotting, northern blotting, etc. സോ മൊഡ്യൂൾ 2ൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ന്യൂട്രീഷണൽ ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിൽ കവർ ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ബയോമോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ്, സോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, ലൈപ്പിഡ്സ്, പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ്, അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ്, അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ്, അതിൻ്റെ RDA റെക്കമെൻഡഡ് ഡെയിലി അലവൻസ്, അതുപോലെ ഡെഫിഷ്യൻസി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ്, പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽന്യൂട്രീഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്വാഷിയോർക്കർ, മരാസ്മസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. So അതിൻ്റെ etiology, that is a cause of disease, then metabolic disorders, then how to manage these deficiency manifestations. Okay, then digestion and absorption of food. Okay, then ഇതാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷണൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെമറ്റോളജി കുറച്ച് പോർഷൻസ്, അതായത് ബ്ലഡ് കോമ്പോസിഷൻ, അതുപോലെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ്, ഫോംഡ് എലമെൻറ്റ്സ്, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് coagulation, then hemoglobin metabolism, then chemistry of respiration, then what is normal hemoglobin, what is abnormal hemoglobin, and what are the deficiencies relating to hemoglobin. Then renal function test, that is a kidney function test, then liver detoxification, then liver diseases, LFT and RFT, that is a liver function test and renal function test. Then inborn errors of metabolism, then antibiotics, mainly antibiotics നമ്മൾ പെൻസിലിൻ, സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ, ടെട്രാസൈക്ലിൻ, ക്ലോറാഫെനിക്കോൾ, റിഫാംബിസിൻ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് മെയിനായിട്ടും സിലബസിലുള്ളത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. കമ്മിങ് ടു ദ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ, it is very important module, I think. That is a metabolism and enzymology. So it is metabolism, നമ്മൾ ബയോമോളിക്യൂൾസിൻ്റെ തന്നെ മെറ്റബോളിസം ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം, protein metabolism, lipid metabolism, nucleic acid metabolism. Okay, so coming to the carbohydrate metabolism, you have to learn glycolysis, glycogen metabolism, TCA cycle, that is citric acid cycle, HMP shunt or pentose phosphate pathway, gluconeogenesis. Okay, then coming to the electron transport chain, you have to learn ultrastructure of mitochondria, ETC, oxidative phosphorylation. Then coming to the lipid metabolism, fatty acid synthesis and breakdown, then ketone body formation, cholesterol metabolism, then eicosanoids, that is a 20 carbon compounds in detail, then phospholipid metabolism, metabolism of lipoproteins, okay, metabolism of amino acids and nucleic acids, then regulation of all these pathways. Okay, then coming to the enzymology,
Nomenclature and classification of enzymes, naming and classification actually, then isolation and purification of these enzymes, then how the enzyme acts, that is enzyme kinetics, then enzyme inhibition mechanisms, then how vitamins act as coenzymes, then what do you mean by active site of the enzyme, how the mechanism of enzyme action works, then how to regulate the enzyme activity, then what do you mean by allosteric enzymes, isoenzymes, and what are the applications, mainly industrial and clinical applications of enzymes, that will come under enzymology. Okay, coming to the fourth module and the final module, molecular biology and immunology. Okay, so in molecular biology you have to know about genetic information carriers, that is about DNA replication in prokaryotes and eukaryotes, and DNA repair, transcription, how the mRNA is forming, and translation in both prokaryotes and eukaryotes, post transcriptional and post translational modifications, then what are the types of RNA, genetic code, regulation of transcription and translation, then what do you mean by operon concept, then gene silencing, microRNA, and finally most important epigenetics. Okay, that will come under molecular biology. And coming to the immunology, there is an overview of the immune system, that is a basics of immune system, then what are the cellular components of the immune system, then what are the nature of antigen antibody reactions, then about the innate immunity, acquired immunity, inflammation, phagocytosis, adaptive immunity, then lymphocytes, and T cell B cell maturation. Then comes the clinical immunology, antigen antibody interactions, then diagnostic techniques, immunological techniques, applications, immunodeficiency diseases, and finally immunotherapy. So ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സിലബസ് ദാറ്റ് വിൽ കം അണ്ടർ ബയോകെമിസ്ട്രി. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇത് ബയോകെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്സ് ആണ്, നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഈ സിലബസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, so thank you. Quote for the day is, do not wait, the time will never be just right, start where you stand. So start today itself. Thank you again. Please subscribe my channel and like my channel. Thank you.